సో కొన్ని ఎన్వైరన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 31 ఆల్రెడీ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద జోగ్రఫీ ఇట్ సెల్ఫ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 32 చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 32 ఎట్లుందిరా పేపర్ ఇర్ఫాన్? క్లియర్ అవుతామా అవమా? 32. Yes, people who are live. Anyone wrote the examination today, beta? Any help चाहिए? Last minute. अच्छा, already they went into CSAT, right? CSAT भयंकर होगा भाई, तगड़ा. They इतना easy paper if they have given for general studies. నాకైతే CSAT ఏదో అవుతుంది, టఫ్నెస్ అన్నది ఉంది. బట్ ఐ అర్జ్ దట్ ఎవ్రీ వన్ పాస్ దట్ సీజ్ ఫైర్ ఆఫ్ 66.6. ఇది యూపీఎస్సీ పెట్టిన సీజ్ ఫైర్ అండి, 66.66. అందరూ పాస్ కావాలనే కోరుకుంటున్నాం. ఎస్ ఇర్ఫాన్, ఇప్పటికన్నా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందారా? చదివితే అవుతుందిరా యూపీఎస్సీ, ఎందుకు కాదు? అంజుమ్, కాన్ఫిడెన్స్ ఆయా బేటా? పీపుల్ హూ ఆర్ దేర్ లైవ్, have you got confidence after watching this paper? Classes lo whatever we say, they are 100% true words. Agar sahi se padhe hote last 1 year se, if you might have read, you might have got 120 plus in this particular paper. 120, 80-90 का बात नहीं कर रहा हूं मैं, 120 का बात कर रहा हूं. 120. चलो 32nd question we'll see. At the 28th UNFCCC conference, COP28 meeting जो हम बोलते हैं, India refrained from signing the Declaration of Climate and Health. The COP28 Declaration on Climate and Health is binding declaration, and if signs it becomes mandatory. Statement 3, in India, health sector is decarbonized. The resilience of its healthcare system may be compromised. COP28 గురించి కూడా ఎన్వైరన్మెంట్ చదివిన పిల్లలకు తెలుసు. పిఎంఎఫ్ పబ్లికేషన్స్ బుక్ నుంచి చదవండి, శంకర్ బుక్ నుంచి చదవండి అని చెప్తా వచ్చినాము. అక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఉన్నాయి. సో ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ 2 and 3 ఆర్ కరెక్ట్. దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 1. ఈ రెండిట్లో ఒక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా సరిపోతుంది. దీనికి సి ఆప్షన్ ని మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు అని. ఈ ఆప్షన్ ని లాస్ట్ ఇయర్ నుంచే మనకి 3 స్టేట్మెంట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ నుంచి క్వశ్చన్లు రావడం జరుగుతుంది. సో సి ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో దీనికి పర్ఫెక్ట్ సూటబుల్ ఆప్షన్ అండి. అనిల్ కుమార్, ఎస్, సిఏపిఎఫ్ సిడిఎస్ కోచింగ్ యూపీఎస్సీ జనరల్ స్టడీస్ తోనే మ్యాచ్ అవుతుంది. ఒకసారి ఇన్స్టిట్యూట్ రాబెట, ఎయిదర్ నువ్వు సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ అవుతావా, లేకపోతే కోచింగ్ ఏమన్నా నీకు అవసరం పడుతుందా, నువ్వు సొంతంగా చదవగలుగుతావా, లేకపోతే మెంటర్షిప్ చేస్తే చదవగలుగుతావా, లేదా టెస్ట్ సిరీస్ జాయిన్ అయితే చదవగలుగుతావా అని మాట్లాడదాం. లేకపోతే యూ కెన్ కాల్ ఆన్ టు ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ ఎన్ అపాయింట్మెంట్ అండ్ యూ కెన్ స్పీక్ విత్ మీ ఆల్సో. यस अंजू, वही बोल रहा था मैं, असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज व्हाई आई से असाइनमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इज क्लास में जो पढ़ाते ना दैट इज वेरी लिमिटेड. Into 4 times when you work hard, then only civil services is easy. UPSC expects you to do the research and frame up a structure and then come and sit into the examination and clear it. They doesn't want some others assistance to help you and crack this examination. That's why we always suggest, we always pray for you that you have to crack this prelims and mains examination on your own. Our necessity should be very limited for you. Then only you will become a best IAS. Becoming an IAS is easy, कैसे भी हो जाएगा 2 साल में, but becoming best IAS is tough. That's why the maximum we can read, the maximum we can study, that is what we have to do. Sir, I am studying BTech and completed my first year. Can I join the course? Yes beta Sweta, you can join the course. You can call to the given number and take my appointment beta. I'll speak with you. 2 years you can prepare for general studies. 4th year you can take the optional and then you can prepare for this. Sir, I want to meet SPS Obrai sir. Yes, you can come to the institute Anil. You can meet Obrai sir. నేను అదే చెప్తున్నా ఇర్ఫాన్, జస్ట్ అసైన్మెంట్స్ చేసినా కూడా కట్ ఆఫ్ క్లియర్ అయిపోతుంది రవి. దట్స్ ద రీజన్ వై ఐ అర్జ్ యూ టు డూ అసైన్మెంట్. ఐ వాంట్ టు సీ యూ యాజ్ ఎ బెస్ట్ ఐఏఎస్. ఐఏఎస్ లో కావద్దు రబ్బాయి, బెస్ట్ ఐఏఎస్ కావాలా, బెస్ట్ ఐపీఎస్ కావాలా, బెస్ట్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ కావాలా. క్లియర్? సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 34th వన్ అండి. ఆల్రెడీ 33rd మనం దాంట్లో జోగ్రఫీలో చదివినాం.
ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ గురించి ఇచ్చారండి 2015-16 లో ఉన్న ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ గురించి సెగ్మెంట్ బేస్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Okay. Article 6 of Paris Agreement on Climate Change sets out the principle of carbon markets. Yes, correct. Article 6 of the Paris Agreement on the Climate Change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. In this, all the three statements which are given correct andi. Meeru UNFCCC summits ఎట్లాగానే చదవాల్సి ఉంటుంది. దాంట్లో క్యోటో ప్రోటోకాల్ ఒకటి, ప్యారిస్ క్లైమేట్ సమ్మిట్ ఒకటి, రీసెంట్ గా జరిగిన 100% you have to read. So when you read this particular 4, you would be answering these particular questions very directly. In this, all the three statements are correct, and statement number 3 and 2 are explaining statement number 1 very exclusively and directly. There is no discussion at all. They are explaining it directly that what sustainable development and climate change is. So statement 3 and 2 are explaining statement number 1. This is the right option. Coming to the 35th one, if you could see, which of the following launched Natural Solutions Finance Hub for Asia and Pacific? So obviously along the Asia and Pacific region, the connected bank which is there, that is Asian Development Bank, who have launched this Nature Solutions Finance Hub, where to overcome the climatic change segments, to overcome the natural disasters, to overcome the problems which would be arised when we utilize natural resources, or to overcome those particular economic segments whichever come into picture. This particular fund like financial hub has been launched, that is launched by Asian Development Bank. This is a direct cheat code question which we generally read it in current affair. Agar Hindu mein pada hota, this question might have directly appeared many times in that particular Hindu newspaper, if you could see. With reference to direct air capture, an emerging technology, which of the following statements are correct? It can be used as a way of carbon sequestration. What is carbon sequestration? The procedure of trapping the carbon or intaking the carbon is called as carbon sequestration. Clear? It can be a valuable approach for plastic production and the food processing. Yes. In aviation, it can be a source of carbon for combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuel. Yes, in this, all the three given statements which are there, they are directly correct. This direct air capture is a recent emerging technology which still many countries did not adopt as such, but it is in the news, and here all the given statements fall under the direct carbon sequestration method of direct air capture as such. So 36 wala is also correct. 37, this is somewhat tricky in nature, where we also found it very difficult in as such to frame up the option for this. Regarding with peacock tarantula, consider the following statement. It is omnivorous crustacean. It is not as such a omnivorous crustacean. So one is gone. And its natural habitat in India is only limited to some forest areas. Yes, true. In its natural habitat, it is an arboreal species. Yes. In this particular statement, if you could see, 2 and 3 becomes the right option. One statement is wrong. Statement number 1 becomes wrong as such. And 38th one, if you see, consider the following statements. Carbon emissions के ऊपर दिए हैं. Carbon dioxide emissions in India are less than 0.5 ton carbon dioxide per capita. In terms of carbon dioxide emissions from fuel combustion, India ranks second in Asia Pacific region. Electricity and heat producers are the largest sources of carbon dioxide emissions in India. So here the considerable point is the news, ये figure जो है, this is somewhat in sense like I am not sure with this figure, so we can eliminate option number 1. So 2 and 3 becomes the right option for this particular question. 2 and 3. Clear? Next, 39th one. This you will be however doing it wrong. Here, cassava is woody shrub, ginger herb with pseudostem, Malabar spinach, mint, papaya are gone. Clear? Mint is not an annual shrub and papaya is not a woody shrub as such. Let me reconfirm this particular segment.
Yeah, cassava is a woody shrub. Ginger is a pseudostem. Malabar spinach is a herbaceous climber. Mint is not an annual shrub, it's a perennial herb. Papaya is not a woody shrub, it's a tree-like herb. So for this, 4 and 5 would be eliminated. 1, 2, 3 which are present, they would be the right options for this particular thing. Acha, यहाँ पे only 3 becomes the right option. And the 40th question, the last but one question in the environment. With reference to the planet Earth, consider the following statements. Rainforests produce more oxygen than that produced by oceans. This is wrong. Marine plankton, phytoplankton and photosynthetic bacteria produce about 50% of the world oxygen. Yes, oceans में जो phytoplankton and phytobacteria है, they generally produce more world's oxygen. This is true. Well oxygenated surface water contains several folds higher oxygen than its atmosphere. This is also wrong. So only 2 becomes the right option for this particular question. And the last question is 85th one. If you could see 85th one. This is directly nothing but the artificial rainfall wala, the cloud seeding context, the artificial way of causing rainfall to reduce the air pollution as such. We use silver iodide in this particular segment along with potassium iodide. So silver iodide and potassium iodide is the answer for this. So these are the questions which came from the geography and environment segment. Science and technology, I have prepared the key for it. Let me discuss that particular segment. Question number 41. 41 nunchi science and technology start avutundandi. So I shall be giving you up the key for this particular science and technology. Sure. 41st question, if you see, consider the following type of vehicles which we have. Full battery electric vehicles, where you are able to, where you can see in the present context, if full battery electric vehicles వచ్చాయి. Hydrogen fuel cell vehicles ఇవి కూడా చూస్తున్నామండి. Government also started focusing upon this hydrogen fuel cell electric hybrid vehicles. So in this, how many of the above are considered as alternative powertrain vehicles? Obviously all the 3, but amount of percentages of their usage and what is the input which is required for that particular segment is different. So within this particular 41st question, all the 3 options which have been given, they are absolutely right. So coming to this option, C becomes the right option and C becomes the right option. 42nd one. Recent ga manam idi kuda chusta unnam news lo. Unmanned aerial vehicles, sir. Clear? Unmanned aerial vehicles. Consider the following statements regarding with that. So దీనికి all types of UAVs can do vertical landing. All type of UAVs vertical landing చేయలేవు సార్. ఇట్లా vertical landing చేస్తాయి అన్ని. Horizontal landing అవ్వచ్చు, vertical landing అన్ని చేస్తాయి అన్నది తప్పు. All types of UAVs can do automated hovering. See, these are direct types of questions which are like simply a radically segmented questions where they are making it to appear forcefully true. So this is also wrong. All types of UAVs can use battery only as source of power supply. So all the 3 statements which have been given here, they are absolutely wrong. So D becomes the right option for this. None andi. Okkasari velli ee unmanned aerial vehicles ani chudandi. Newspaper lo constant ga in 2024 if you could see, at least 10 times this particular unmanned aerial vehicles gurinchi news lo ichunnaru. Once go and cross check this particular segment too. Next, coming to 43rd one. In the context of electric vehicle batteries, consider the following statements. Cobalt, graphite, lithium and nickel. In the context of electric vehicle batteries, consider the following statements. How many of the above are usually make up battery cathodes? If you could see, dintlo cobalt, lithium and nickel, all these can be used in this particular electric battery vehicles. Cobalt, lithium and nickel. Recent ga manaki lithium reserves dorkinayi Jammu Kashmir lo. Still commercial exploitation aithe start cheyaledu. Dan basis meeda ichunnaru sir. But graphite is not directly used. Rather this graphite which is there, it is typically used in anode of lithium ion batteries.
సో డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజ్డ్. మేకప్ బ్యాటరీ క్యాథోడ్స్ కి కాదండి, యానోడ్స్ కి యూజ్ చేస్తారు ఇది. సో గ్రాఫైట్ ఈస్ అవుట్ హియర్, ఓన్లీ 3 becomes the right option for this. సో 43rd one it becomes C option అండి, C option. 44th one చూద్దాం. ఇది ప్లాస్టిక్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్. సిగరెట్ కాల్చి పడేస్తా ఉంటారు, సిగరెట్ బట్స్ అంటాం వాటిని. సిగరెట్ బట్స్, ఐ గ్లాస్ లెన్సెస్. ఇప్పుడు నేను పెట్టుకునే ఐ గ్లాస్ లెన్సెస్, దిస్ ఇస్ వాట్ ద బేసిక్ సైన్స్ ఈస్ సార్. ఇక్కడే ఉంది సైన్స్, ఎక్కడనో లేదు. ఇక్కడ నుంచే క్వశ్చన్ వస్తుంది. మన దాయి సిగరెట్ నుంచి వస్తుంది, పెట్టుకునే గ్లాసుల నుంచి వస్తుంది, మనం నడిపే కార్ టైర్ల నుంచి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ ద జనరల్ సైన్స్ ఆర్ జనరల్ అబ్జర్వేషన్ విచ్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఆస్కింగ్. దీంట్లో హౌ మెనీ కంటైన్ ప్లాస్టిక్? కార్ టైర్ అన్డౌటెడ్లీ ప్లాస్టిక్ సార్, లెన్స్ అన్డౌటెడ్లీ ప్లాస్టిక్. సిగరెట్ బట్స్ మీకు డౌట్ వస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ దాంట్లో బెంజిన్ ఉంటుంది సార్. ఆ బెంజిన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ప్లాస్టిక్ పెట్టాలి. సో ఆల్ ద 3 ఆప్షన్స్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ క్వశ్చన్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. అబ్సల్యూట్ అంటున్నా, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్, ఇది కొంచెం ట్రికీ సార్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ సబ్స్టెన్సెస్. ఇది కూడా ఇథనాల్, నైట్రోగ్లిసిరిన్, యూరియా. కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ టెక్నాలజీ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్? మనకు జనరల్ గా కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ ఎందుకు చేస్తారు సార్ అంటే తక్కువ పొల్యూషన్ కావడానికి చేస్తారు సార్. కోల్ విల్ రిలీజ్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ యాష్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ హై మెటాలిక్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. దాన్ని తగ్గించడానికి కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎథనాల్ అండ్ యూరియా యూజ్ చేయడానికి టెక్నాలజీ వాడొచ్చు సార్. నైట్రోగ్లిసిరిన్ కి ఈ కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ టెక్నాలజీ అస్సలు వాడలేం. It can be used in production of only these two, where this nitroglycerin is not made through this particular coal gasification. Clear. Next, 46th one, sir. Dinlo, what is the common, if you could see, characteristics of chemical substances generally known as Cl20, HMX, LLM 105, which are sometimes talked in media? They are explosives used in military weapons, sir. ఇది మనకు జనరల్ గా రీసెంట్ గా జరుగుతున్న డిఫరెంట్ కంట్రీస్ యొక్క మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కంట్రీ యొక్క మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి బేసిస్ మీద వచ్చినాయి సార్. సో ఆల్ దీస్ 3 ఆర్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద మిలిటరీ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ దేర్. దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి 47th వన్ అండి. 47th వన్ ఇది చూడండి. It is expected that Majorana 1 chip will enable quantum computing. Yes, this is true. Majorana 1 chip has been introduced by Amazon Web Services. Deep learning is a subset of machine learning. ఈ రెండు కరెక్ట్ అండి. It has been introduced by Amazon Web Services. ఇది తప్పు. So 1 and 3 becomes the right option for this particular 47th question. 1 and 3 becomes the right option, sir. 48th వన్, ఇది కొంచెం చూడండి, మనకు దీని గురించి న్యూస్ లో మెన్షన్ అయ్యి ఉంది, అందుకే ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. విత్ రిఫరెన్స్ టు మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్, ఐ థింక్ సో ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి. ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ హిందూలో ఇది కాన్స్టెంట్ గా ఉందండి, ఒకసారి చూసుకోండి. మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఆఫెన్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద న్యూస్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దే ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ ప్రోటీన్స్. हाँ भाई, yes, this is true. They stimulate immunological function due to their ability to bind to specific antigens. Yes, they are used in treating viral infections like Nipah virus. हाँ, ఆ వైరస్ స్ప్రెడ్ అవుతా ఉన్నప్పుడే సార్, సమ్వేర్ అరౌండ్ ఫిబ్రవరిలో, ఐ థింక్ సో ఢిల్లీలో అనుకోండి సార్, ఇక్కడ ఢిల్లీ నార్థన్ స్టేట్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఇంకా వింటర్ సీజనే ఉంటది, అక్కడ ఈ వైరస్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అవుతున్నాయని ఈ యాంటీ వైరస్ డ్రగ్స్ తీసుకుంటా ఉన్నారు జనాలు. దాంట్లో ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీ, క్లియర్, ఈ యాంటీబాడీ సెగ్మెంట్ న్యూస్ లో ఉంది ఫిబ్రవరిలో. మీరు హిందూ న్యూస్ పేపర్కి వెళ్ళి చూస్తే ఈ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ 100% కనిపిస్తుంది సార్, నో డౌట్. సో ఒక్కసారి చూసుకోండి. ఇట్లాంటి కరెంట్ అఫైర్ బేస్డ్ మీదే మాక్సిమం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. ఇది చూడండి 49th వన్, కొంచెం ఇరిటేషన్ చేసేది, వైరస్ बैक्टीरिया फंगी, वायरस बैक्टीरिया फंगी, ये दिमाग खराब करने वाला चीज है. कंसिडर द फॉलोइंग. नो वायरस कैन सर्वाइव इन द ओशन वाटर. रेडिकल स्टेटमेंट. नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये भी वायरल स्टेटमेंट है. ये वायरस का स्टेटमेंट ही वायरल है. नो वायरस कैन चेंज द सेल्युलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट सेल्स. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినారు సార్? How many of the above given statements are correct? ఏదన్నా కరెక్ట్ అయ్యేలా కనిపిస్తుందా సార్ రాడికల్ స్టేట్మెంట్ లో? నో నో నో, నన్. తీన్ నో, తీన్ నన్.
None of this is the option which you have to pertain to this particular question. వచ్చిందిరా భయ్ స్టేట్మెంట్ వాళ్ళ క్వశ్చన్ 3 స్టేట్మెంట్. ఇది టైం కన్స్యూమింగ్ సార్, చూద్దాం అప్పటికి. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్. Activated carbon is a good and an attractive tool to remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from the various industries. Activated carbon exhibits a large surface area and strong potential for absorbing heavy metals. Activated carbon can be easily synthesized from environmental waste. దీనిలో ఈ రెండు కూడా సార్, ఈ యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ ఈ రెండు కూడా దే ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 1. దిస్ ఇస్ మై స్టాండ్. కాకపోతే దీనికి ఏదన్నా యూపీఎస్సి బి అన్న ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్తే ఇవ్వచ్చు సార్. నా టేక్ ఆన్ దిస్ మాత్రం ఏ ఆప్షన్ సార్, ఏ ఆప్షన్ నేను తీసుకుంటా ఉన్నా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది బేటా? 80కి వెళ్ళిపోయింది సార్. మళ్ళీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మధ్యలో అన్ని పాలిటీ ఇవన్నీ క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి. 82 క్వశ్చన్, 82 క్వశ్చన్ వచ్చింది మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి. అన్ని ఈక్వల్. ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దిస్ పేపర్. అన్ని ఈక్వల్గా వచ్చినాయి. స్టూడెంట్ అన్ని ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు పక్కా దే ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్. రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్రెడీ నేను జాగ్రఫీలో చెప్పేసిన. ఈ జాగ్రఫీ, ఎన్వైరన్మెంట్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చాలా క్లోజర్గా ఉంటాయి సార్, ఇంటర్లింక్డ్ విత్ ఈచ్ అదర్. క్లియర్? 82nd వన్ వచ్చేసి Indian Railways have prepared National Rail Plan to create a future-ready railway system by 2028. Yes, ఇది కరెక్ట్. Kavach is an automatic train production system developed in collaboration with Germany. ఇది చెప్పలేము. అయితే ఈ ఇయర్ ఒక్కసారి చూసుకోండి సార్. ఇయర్ నాకు తెలిసి ఏమన్నా అటు ఇటు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Kavach system consists of RFID tags fitted on track in the station. ఇదైతే కరెక్ట్. సో ఇక్కడ నాట్ కరెక్ట్ అడిగింది కాబట్టి 1 and 2 ఛాన్సెస్ ఆర్ దర్. ఎందుకంటే 2 ఆప్షన్లు అయితే పిక్ చేసుకోవాలి. 3 ఆబ్వియస్లీ కరెక్ట్ కాబట్టి ఇంకా మిగిలిన 2 ఆప్షన్లు తప్పు అవుతాయి. నాట్ కరెక్ట్ అడిగింది కాబట్టి 1 and 2 బికమ్స్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 83rd వన్ అగర్ చూడండి సార్. దీంట్లో 83rd వన్, దీనిలో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్పేస్ మిషన్స్. స్పేస్ మిషన్స్ అనే రెగ్యులర్ గా న్యూస్ లోనే చూస్తామంటాం కదా సార్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్లాసులలో కూడా మనం చదువుతూ ఉంటాం. స్పేస్ మిషన్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి, ఇండియా డిఫెన్స్ మిషన్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి, మెరిటైమ్ మిషన్స్ ఏవి ఉన్నాయి, మిలిటరీ మిషన్స్ ఏవి ఉన్నాయి, లిస్ట్. ఇంకా అప్పటికి పేపర్ ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉంటుంది సార్ మనకు పెహల్గామ్ అటాక్ అయ్యే వరకు. లేకపోతే ఆ డిఫెన్స్ మిషన్స్, ఆ ఆపరేషన్స్ మీద ఏమన్నా అడుగుతుండేనేమో. మేబీ నెక్స్ట్ రాబోయే ఏదైనా ఎగ్జామ్స్ లో ఆ డిఫెన్స్ మిషన్స్ గురించి అడుగుతారు సార్. Axiom 4, స్పేస్ డెక్స్ అండ్ గగన్యాన్, ఈ మూడు ఇచ్చి how many of the above space missions given above encourage and support microgravity research? See, Gaganyaan never supported microgravity research. It has focused on macrogravity research and it focused on certain events. Chandrayaan, Gaganyaan, ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి సార్. ఓన్లీ ఈ 2 మాత్రమే మైక్రోగ్రావిటీకి ఎసెన్షియల్ సార్. దీనికి ఓన్లీ 2 బికమ్స్ ద రైట్ ఆప్షన్ సార్. ఓన్లీ 2. ఎందుకంటే Axiom 4 అండ్ స్పేస్ డెక్స్ ఈ 2 మాత్రమే దే హ్యావ్ సపోర్టెడ్. క్లియర్? స్పెడెక్స్ ఏదైతే ఉందో, స్పెడెక్స్ అండ్ Axiom 4 ఈ 2 గుర్తు పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ 84th వన్ చూడండి సార్. విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియాస్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్, డిఫెన్స్ నుంచి వచ్చింది చూడండి. డిఫెన్స్ నుంచి వచ్చింది. క్లియర్? సో దీంట్లో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ విత్ ఇండియన్ డిఫెన్స్. ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్. డార్నెర్ 228 మెరిటైమ్ ప్రోటోకాల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్, ఇది కరెక్టే. IL-76 సూపర్సోనిక్ కాంపాక్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్, ఇది తప్పు. C-17 గ్లోబ్ మాస్టర్ 3 మిలిటరీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్, ఇది కరెక్ట్ అండి. దీనిలో 2 is wrong, ఓన్లీ 2 బికమ్స్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఫస్ట్ వన్ ఒకటి, థర్డ్ వన్ ఒకటి కరెక్ట్ అండి, చూసుకోండి దీంట్లో. నెక్స్ట్ 94th వన్కి వెళ్ళిపోయింది సార్ క్వశ్చన్. 94th వన్కి వెళ్ళిపోయింది. 94th వచ్చేసి GPS aided geo augmented navigation Gagan uses a system of ground stations to provide necessary augmentation. Which of the following statements are correct? It is designed to provide additional accuracy and integrity. ఇవి ఆల్రెడీ చెప్పేస్తున్నారు. దీనికి 1 and 2 becomes the right option అనుకుంటున్నాం సార్. ఇందాక 1 అన్నారు కానీ 1 and 2 might be a right option. And 95th one, if you see, consider the following statements regarding AI action system. ఇది కూడా దీంట్లో ఆన్సర్ shall be A. 95th one A option వచ్చేస్తుంది సార్. సో హోప్ఫుల్లీ దిస్ పర్టిక్యులర్ సెగ్మెంట్ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ యూ. ఆల్మోస్ట్ మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసినాం సార్. ఒక 4-5 క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా
స్కీమ్స్ రిలేటెడ్ సెగ్మెంట్ లో ఉండిపోయిండొచ్చేమో, బట్ వీ హ్యావ్ ట్రైడ్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్. వెబ్సైట్ లో ఏకమ్ ఐఎస్ అకాడమీ వెబ్సైట్ లో సెట్స్ ప్రకారంగా క్వశ్చన్ పేపర్స్ అప్లోడ్ చేస్తాం. దాని కింద కీ పేపర్ అప్లోడ్ చేస్తాం. సెట్ ఏ మన కీ పేపర్ ఏ, సెట్ బి కీ పేపర్ బి, సెట్ సి, సెట్ డి, ఇట్లా we are going to set it mostly by tonight, by the end of the day, or most probably by tomorrow. So please, you can go there and download the key, and people who would be watching this particular video later on in the evening, ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాసొచ్చు ఉంటారో కీ చెక్ చేసుకోండి. డోంట్ గెట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్. గెలిచితే సక్సెస్, ఓడిపోతే ఎక్స్పీరియన్స్, రెండు ఇంపార్టెంటే లైఫ్లో. ఓడిపోయారన్న భయం పెట్టుకోవద్దు, ఎందుకంటే బ్యాటిల్స్ ఆర్ టఫ్, దే ఆర్ టు బి వన్ అండ్ హ్యాండిల్డ్ వెరీ ప్రాపర్లీ. తప్పు చేశారు, సరే సెలెక్ట్ అయినా కాకపోయినా, సెలెక్ట్ అవ్వకపోయినా అసలు డోంట్ ఫాల్ ఇన్ ద డిప్రెషన్ జోన్ ఆర్ డెస్పరేట్ జోన్. We as an Ekam IAS Academy team are with you every time, working all 24/7. The classes at Ekam IAS Academy starts at 5 AM in the morning. లక్ష క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. జస్ట్ 999 కోర్సెస్కే మ్యాగజైన్స్, యోజన, కురుక్షేత్ర, ఆన్సర్ రైటింగ్, ఎన్సీఆర్టీ అన్ని నేర్పించడం జరుగుతుంది. మీ అండ్ ఓబ్రే సార్ వుడ్ బి డూయింగ్ దట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్. దాన్ని 5 AM క్లబ్ అంటారు. ఒకసారి వెళ్ళి అది చూసి దానిలో రిజిస్టర్ అవ్వండి. June 2 నుంచి ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతా ఉన్నారో ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్ని 90-85 దాటుతా ఉన్నారు, ఏకమ్ ఐఎస్ అకాడమీ June 2 నుంచి లక్ష స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారో, వెటరన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఆ మార్నింగ్ 5 AM క్లబ్ జాయిన్ కావచ్చు అండి. ఒకవేళ క్వాలిఫై అవుతున్నారు, హింట్ ఆఫ్ పిన్స్ 80 క్రాస్ అవుతుందంటే ఏకమ్ ఐఎస్ అకాడమీలో June 2 నుంచి టెస్ట్ సిరీస్ లాంచ్ అయిపోతున్నాం, అది జాయిన్ అవ్వండి. లేదు డిస్క్వాలిఫై అవుతున్నారంటే మీకు ఒక మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది ఏకమ్ ఐఎస్ అకాడమీలో, పరిశ్రమ్ మెంటర్షిప్. సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. కమ్ అండ్ స్పీక్ విత్ అస్, వీ విల్ బి విత్ యూ ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఐఏఎస్ జర్నీ. మీరు సక్సెస్ అవ్వాలన్నది మా మెయిన్ ఇంటెన్షన్. వీ వర్క్ ఆల్ డే రౌండ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 5 to evening 9 just because of your results. So please do support us by sharing this particular video, and any support needed, you can come to the institute, you can speak with me, you can speak with Obrai sir too by prior appointment. So come speak with us, we will handle your journey very smoothly, and by making you effective in your preparation, and we will help you in your UPSC journey. Thank you for watching this, all of you. Thank you with patience who have watched all these videos. Share it, like it, subscribe to Ekam IAS Academy channel. We would be coming up with more and more videos. Thank you for being with lot of patience. Thank you. I'll be meeting you very, very soon. So we welcome you guys at Ekam IAS Academy every time. Any help needed, we are there to help you. Thank you. I am signing off. Vijay Kumar, Faculty of Geography. Jai Hind.